Sasa side ya government, wachana na MCA, what kind of support would you like to get? Kwa sababu niliona for sure hii idea yenu imeenda, hata the president of our country has been able to see what you are doing. So what kind of support would you like from the government? The government, first thing tunaweza hitaji recognition. The second thing tunaweza hitaji hapo because already Mr. President alishakali hizi products zetu. Tunahitaji pia marketing. Na atusaidie pande ya marketing na venye tunaweza pata hii material, cause yeye ndio wakiweza announce kama government alert ya hizi plastics, inaweza kuwa rahisi kupata hizi plastic kwa point moja na kuweza kufanya product yetu ama project kwa ikuwe na produce vitu mingi, unaona, na ikiproduce vitu mingi na tupate marketing through government, at least could display hizi vitu hata kwa mashule, zinaweza work everywhere, offices za government, chief, kila mahali, mahali kuna waiting bay mahali, ama hata hizi kurembesha Nairobi City, kuziweka kwa maloto natulia hapo, hata Nyayo, hizo area zote, hata tuseme pale kama Uhuru Park, watu wakienda kutulia hapo tunawatengenezea viti za hizi za plastic. Government ndio inafaa tu tupatie ruhusa na tuweze kutengeneza hizi plastic seats tukizidisplay huko hivyo mali area yote ya government. Hiyo pia itakuwa poa juu inaweza market na tupate income na tuweze pia kutengeneza kungarisha pia environment yetu ya Nairobi. Yeah. Wow, thank you for that point. Tunaweza ongezea hapo. Kama time sahi umesikia president anadai tupande miti, kila msee apande miti. Hii time wenye amesema tupande miti, ndio time at least tumekama up na hii ni ya kutengeneza chupa, vitu tunatengeneza chupa sahi na kiti tunatengeneza na chupa. At least mimi naona tukisapotiwa miti hazitakatwa, hata at least hizo miti anasema zikipandwa zikimea, at least for future come hizi miti hazitakuwa zinakatwa. At least tutakuwa tunatumia hizi plastic na ni waste, zina save zile miti zetu. Hizi plastic hakuna kitu hatuwezi tengeneza nayo. Kama ni kitanda, kama ni viti venye umeona, kama ni meza tunatengeneza. From now hakuna kitu hatuwezi tengeneza na plastic. So ni poa sana president manze akiweza kusupport, hata venye tulipatana na yeye tulimpea hata kamba skipping rope. Tunasema tu tusahau support ya Kibarazani ndio tunataka. Na miti zenye anasema zipandwe, at least mimi najua zita survive. Hazitakatwa. That's a very good point, and at the same time itakuwa ina solve hata issue ya unemployment, which is a big issue in our country right now, where the youth hawako na employment. So ita provide employment through recycling. Now, another point that I would like to really get, what is your involvement ya watoto kwa hii project yenu? Especially because muko based kwa community, within homes, within a community that iko na watoto, iko na mayouth na iko na adults. What is the involvement ya watoto kwa hii project? Okay, first thing, watoto pia wamefurahia na skill, na watoto community wameshow up, wamefurahia. Sometimes au wenyewe ndio wanasekiwa hizi chupa, akiona imetupwa kwa barabara, yeye hawezi maina na ichukua anileta Kibarazani. So Kibarazani hata sisi tuko na plan ya venye tunaweza weka activity wakikuja, tunawaonyesha wakikuja sasa, kama ni kama tuseme Sunday wako free, wanakuja wana learn more about kutengeneza hizi vitu na ku take care of hii bottle ikuje ikiwa safe. Then hata wakienda huko wanakuja wakijua, because there is something lazima uonyeshe mtoto ndio hii, na umuonyeshe ukicollect kitu kama hii ikuwe safe sahi next, ama hata mtoto mwingine pia hata gonjeka pale, unajua mtu yeye akijua amesave life ya mtoto mwenzake ni poa na anafurahia akiona watoto wengine wakicheza. So ni best pia hao tunawaonyesha venye wanafaa kucontrol hii plastic, na wanakuja pia wanafana hapa pia Kibarazani. Sometimes tunawafundisha 1 2 3, tunaongea nao, alafu wakienda wanakuwa kwa hiyo knowledge ya kutumia hizi chupa. Na watoto they are very receptive to new knowledge. Wenye umesema hata wao right now wakiona chupa mahali wanajua place ya kupeleka, juu wanajua you guys mnafanya recycling. Meaning hata shule enye inataka kulearn about recycling
you know, recycling, you can tell them to come here, they see how you are doing the recycling, alafu mtoto anatoka na ako knowledge ka kujua plastic, single use plastic especially kama chupa na hizi zingine, it's not that good for the environment, and you can be able to recycle it easily even at home na uitumie. Ni kweli.